abantu benshi cyane bajya bavuga ngo hari umuntu navuga ko sinzi niba kugendaho cyangwa kwitaho the cat ibintu byose wa postingaga like wabaciye aha wabagize Christelle Kabagire wabakoze iki Christelle Kabagire byo ni ibintu wakiriye wabiciye mute kuko ni umuntu w'umublogger ukomeye uzwi n'abantu benshi cyane rebwa n'abantu benshi cyane wabashije kubicamo gute ubu Christelle kuri umezu bon the cat numva yuko kuvuga kwe hari ikintu byanyunguye urumva burya ari umuntu kuvuga agakeka ko ari kugirira nabi ariko sometimes abakugirira neza in a certain way kuko the cat that incident avuga amagambo menshi yagiye aba blah blah Christelle was drunk on TV blah blah akagenda quoting a different stuff about the whole story narabirebye I kept quiet I was like uyu mugabo nta gushaku I don't wanna byigeze bigukubaza cause kuko biri kose abanyarwanda baravuga pe ushira akantu nimba rugo rukweto ruhengamye baravuga rugo rukweto ruhengamye bagakomenta mabi cyane ibyo ni ibintu waciye mute ntago wabibonaga ngo ubabare like urumva Greetings everybody watching Legacy TV, be all in or be nothing at all. I'm Albina, Cine Queen of the mic, the good girl in the city, Queen muri business. Right abana nimburi kutureba ukundi biganiro byacu kanda kuri like, kora kuri comment kuko inyuma yanje hari umuntu ukomeye cyane mu muzi muri media mu muzi mu bijyanye n'imideri mu muzi ko ahora ariwe mukobwa usa neza mu muzi mu buryo avuga budasanzwe kuko niwe munyarwandakazi koko uri muri media ubikora bigakoreka abimaze igihe kitari gitoya uwo ni Christelle Kabagire uyu munsi coach uyu munsi ravuga ngo in style the style speaks the volume of what you're doing or if you're not in style then ugo birapfa nimba udahora wambaye neza nimba udahora wa drippinze neza then byose birapfa hanyuma nimba umuzi nimba ukundi byakora tangira ukande kuri like nizere ko wakanze kuri subscribe kandi nizere ko wakanze kuri notification button duherereye ni garage apartment ahakorera ibikorwa bigiye bitandukanye tukaba turi bumukurikire ahari bujye hose mu byari bukore byose mu karusho kumumenya abatari mu mamuzi murahita mumumenya kurushaho. This is up. Ikaze nanone bakunzi ba Legacy TV hanyuma umutumirwa uyu munsi ari impande yanjye nakomeje muvugaho byinshi cyane ariko reka tangire abibwiraho kurusha ikaze kuri Legacy TV. Murakoze cyane Albina watangiye abibwira abadukurikira. So guys mumeze neza amazina yanjye ni Kabagire Christelle injongi kanjogera injongi nabizi yuko bandirimbye masamba yagerageje kundirimbaho gakeya ubusanzwe ndi umunyamakuru ukorera televiziyo y'u Rwanda nkora ibiganiro bigendanye n'imideri nk'abantuye Kicukiro nkaba umva izo information arizo zonyine nkeneye kubagezaho muri ano masaha. Yes. Hanyuma abantu benshi cyane uri umuntu umwe mu ba media personalities cyangwa se abantu bagaragara ku mashusho navuga ngo ni inkoranyambaga ko abantu benshi baba bareba ariko abantu bafite ukuntu baba bagutinya wabuze icyo gitinyiraho kiva kuba abantu bavuga ati Christelle wavuga Christelle byo twamuvugisha gute Christelle ntago bishoboka. Bon icyo kintu cyo nanjye naje gusanga yuko akenshi na kenshi abantu iyo bambonye bakeka yuko ushobora kuba ndi umwirasi bagakeka yuko ndi umuntu peut-être ndi umuntu ushobora kuba utinyitse ndi umuntu udashaka just kwaprosha ariko ndakeka yuko twebwe nge nawe twarabanyura nzi neza yuko ndi umuntu woroshye ubuzima ndi umuntu udatinyitse ariko ibyo bintu nabyo abantu akenshi na kenshi babitekereza bitewe n'impamvu yuko nuko nanjye ibiganiro byanjye akenshi na kenshi mbikura mu cyongereza so Abanyarwanda iyo utavuga ururimi rumwe nabo hari ukuntu batekereza yuko maybe n'umwirasi kubera atari kuvuga ururimi nk'urwacu ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ibyo mbikora kubera ari ikiganiro nkora cy'icyongereza ariko ubusanzwe ikinyarwanda cyo ndakivuga ndi umuntu woroshye ndi umuntu woroshye ubuzima ndi umuntu ukunda gusabana n'umuntu ukundana ariko bitewe n'imico y'umuntu tuvuge nimba ufite imico myiza definitely nge nawe tuzumvikana ariko nimba numva hari imico yawe ntumva neza nanakubwiza kuri nkamye kabisa ibi bintu wakoze niyo wanakosa nabwo ibintu wakoze ntago mbikunda ariko generalement ndi umuntu uri open minded uri friend n'umusazi buryaje mu buzima busanzwe ariko abantu iyo bambonye ariko ni byiza burya adende
at the end of the day buryo umuntu agutinye ntapfa kukubwira ibyo ari byo byose nta nubwo akubwira ubusa aba afitemo ka limit ko kumva yuko niyo limit bikenewe mu buzima kuko iyo umuntu akumenyereye cyane nabwo it's not good so hagomba kuba hari ka limit rero kuba umuntu agutinya it's also numva playing nayo role mu buryo bwo kubaha umuntu iyo umuntu agutinya iyo umuntu mutinya ntago wapfa kujya guhura na president ngo uvuge ngo bimeze bite se boss urumva hari ukuntu tuvuga nyakuba president kumuvugisha ibintu bitwararika ariko ntago ntinyitse mu buzima busanzwe aho twita tunasatira abafana bawe ni gute ubana nabo ko ukurikije nko kuri Instagram yawe hari igikuravuga ngo hello guys to all my fans ukabereka ibikorwa ukora bakakwigiraho ama comments menshi ngenda nyabona abafana bawe hari ahantu bahuriza se hari your fan club bigenda bite nk'abantu bakwa approaching ariko in a positive way ubwo ndavuga abafana uransekera ariko no, like généralement albina njyewe kuba ndi kuri TV the fact that I do media cyangwa se people see me on TV I'm doing it as a job nkakora nk'akazi ka member ku kwezi I'm not really into like okay I have fans I have followers ngo biki kuko généralement no mu buzima busanzwe njyewe when I walk out of the house and someone recognizes me akamenya akavuga ngo oh you need Christelle she works on RTV nubwo nandebye cyane it's not TV that comes straight to my mind nita ntekereza yuko uri kundebera ikindi kintu ukavuga uyu muri ndetse nabi turaziranye hari n'imisi ngenda nkaza ngakubaza bite hantu tuziranye so the TV factor doesn't really come out like straight up urumva so rero kubona yuko umuntu azaka genre umuntu azaka akakureba akavuga iyo uvuze ngo fan club sinzi ko I don't know how I can relate it but I can say maybe n'abantu bankunda people who love me baba bankurikira ku mbuga nkoranyambaga but otherwise ntago sihuri cyane kuko siko kazi ukora ntago ariko kazi bya fan club abo bafana lovers and all I'm not really ntago bon hari abantu bagukurikira banagukunda ku mbuga nkoranyambaga bakakwandikira Christelle you inspire me nkunda ibintu ukora maybe you can help me on a certain project ariko ntago wajya gufasha abantu bose ntago wabyoroshye kuko nimba ari kuri social media we receiving muri DMs zawe messages zigeze nko kuri 100 200 300 ntago abantu bose ntago and moreover iyo kuri page ya social media handitseho public figure you have to go ibara requesting for them to you have to answer them you have to request and sometimes you can't go through all of it kugira ngo basubize ntago ari ubwirasi ariko it's not easy ndakeka yuko nawe you get to it gets to happen to you ariko sometimes when I have time I go through it nkasoma ibyo banyandikiye mbona ari umuntu kubaza ibintu biri catchy I'm always willing to go help ariko nimba numva ari umuntu uri kumbaza ibintu no bidafite pyo na ruguru definitely I won't really give it so much time ariko nimba ari umuntu ashaka ngo Christelle I need your help in this handibuka yuko n'ikigana koze kuko mu kigano nkora in style harimo segment ebyiri harimo the new look hakabamo na interviewee so the part of the new look hari umwana witwa Christelle yigeze kunyandikira ambwira ngo hey Christelle nitwa Christelle nawe yitwa Christelle exactly mama wanje ni umuntu ukora cyane she works tirelessly ntabwo yabona umwe yo kwitaho so ndashaka yuko uzamuha akantu ka new look so I saw it I went through it I contacted her through my Instagram ndabahamagara umubyeyi we her mom got so emotional that was one of my favorite shows and now yararize like when she saw her transformation twamukoreye like the hair imisatsi nails she looked beautiful so sometimes njya ku mbuga nkoranyambaga nshaka gukomeka n'abantu numva ari ikintu gifite impact kuri uwo muntu no kubanda ariko not kuba ngiye kuvugana n'umuntu akambaza se ngo bite none ngo send me your number send me this it's crazy though social media is crazy that's where I'm also going into that because hariho iyo positive part y'abantu baba gukunda niki we tukigumye kuri ako gaside nicyo umuntu yagukorera avuga uti I will never forget this is something memorable to myself something positive umuntu wankoreye kuri social media muri ako kazi ukora ka media ka passion yes oh my god the person who really like touched me ndikumva mukorana yitwa DJ Fernando he came on set we had to do an interview with him and he came with cake he's like hello Christelle with a cake I wasn't expecting to receive a cake on my set that was nikintu cyashimishije cyane to see that he's like I knew you before I like your shows blah blah and I thought maybe I could just come up with something beautiful so it was really touchy I'm also so much of an emotional person so n'ibintu byashimishije cyane and yeah
moreover ni ibyo ngibyo numva ari ibyo. hanyuma abantu badisinga sasa because we are on the positive part but then people who diss you or people who are negative with you aho hanze ibyo ubukora kuko biri kose ni ibintu bigaragarira abantu bataba bari bake nk'umuntu kwa approachinga akubwira ibintu bitari byiza cyangwa se gusatira ubibamute wowe wifashisha iki niki kiguha imbaraga ukavuga uti wenda uyu nguyu yarankabirije. Yes, ubundi ngiye généralement I don't even have time for such people. If someone needs to sit down akamvuga mu buzima bwanjye busanzwe, Christelle is a type of person who doesn't really care. Ntago nakoresha ijambo nani vulgar words. Akunda umuntu mvuga yuko ngewe you can sit down and talk about me. Ntago ndi bubyumve like behind me. Oh, like I know social media can like do a crazy influence in your life urumva if you get to it. Ndavuga turetse na social media tuvuge na society dutuyemo u Rwanda as a whole, turi mu gihugu cyaho everyone is there to criticize. Wakora ibyiza, wakora ibibi, wakora niyo wakora miracle itabaho, there's always that small thing that someone comes, okay Albina ni umunyamakuru ariko there's that ariko ikomeza kugaruka that but urumva that but is on social media and even in our real lives nuko bigenda urumva. So people tend to but they tend to criticize you, they tend to talk so much ill about you kuko they don't know who you are. Ntabwo banabivuga kuko they've never even spent time with you. Kandi and another thing is also believing what other people say. Like umuntu akavuga Christelle arirata. How about you approach her, speak to her, find out arirata koko se cyangwa ni ikindi kintu kituma yirata. Okay Christelle ni umujura urumva koko se no mujura reka ndebe nyine let me try to check and find out nimba koko ari umujura. So we have that thing in our society kandi icyo kintu gituma lots of people esteem yabo imanuka urumva. I have friends bagiye bahura n'icyo kibazo cya society cyaho umuntu ashaka kuba yaramugire mu buzima akamuvuga nabi on a daily basis ku buryo no kujya muri public ngo ahagarare avugane n'abantu it's an issue urumva. So like we don't have to they always root for negativity instead of rooting for positivity. Urumva nimba ikintu cyabaye, why do you always have to take the other negative side? Why don't you take the positive side of the story? Kuki wumva yuko why don't you hear the whole entire story ukavuga hano hari kibazo, like let me hear the other version of the story. Umuntu ese koko ateye ameze gute kandi social media has really like played a role in people's lives urumva. Umuntu ukabyuka someone is talking shit on social media akagenda ukabona aratangiye okay Christelle yakoze iki. So if you're to answer such people nujya kuri social media ngo ujye gusubiza aba bantu, ikigaragara nuko iyo bashubije yo nta gutandukanye nabo because you're being bavuga ubundi on répond muri gifaransa on répond les imbéciles par le silence. I'm sorry to use that word ariko ubundi if someone talks about you and attention yawe akayikachinga and you tend to be very aggressive ukajya kurwana nawe nuko ububabaye ako you cecetse and you're like I'm not even on the same level with you. Please back off. Hanyuma Christelle ubwo no kuvuga ngo babantu baca abantu intege, abantu baba bavuga ibintu bidafatika niko nabyita, ikintu kizi banga ukoresha wowe ntunabireba nubiha umwanya kuko uyu bihaye umwanya umuntu ubumuhaye value binaba yavuze. So you don't give it time kuko you know yourself, you know your values. Burya mu buzima they say either you do good or bad, people always criticize, they always come after you urumva. Ariko you know yourself, you know your worth, uzicyuricyo ushoboye, you know your potentials. So such people ndabizi ko abantu bagenda ngewe I'm a very free spirit, ndi umuntu ibintu bitajya bimfataho, ngewe ndi umuntu kabisa trust me nta kintu kimfataho. So literally I'm an evidence of that. Nta kintu kimfataho, like people have spoken about me, abantu baramvuze pe muri Kigali I've been spoken on behalf a whole. If I'm to write a book, trust me to be the bestseller. Ariko that's gonna be something else urumva. But I want to sit down and really chat with people and talk, motivate the young ones urumva, because society turimo n'abana tuzabyara, we don't want them to grow in a society yukumva yuko they don't have to ntago afite confidence yo guhagarara ngo avuge ngo bikaye runaka aramuvuga. No, we have to teach them to be confident in their skin. No one has to come and scare them akavuga ngo ho yangu yungu yakoze iki abo bantu bagenda behind doors bavuga abandi babandikaho
ibi they're miserable people kubo they want ko badafite umwanya w'ibyabo bakajya kwita ku exactly they're miserable ku buryo they feel like the fact that they're miserable they also want to make your life miserable ariko ibyo ngibyo bifata abantu bake cyane so ngewe I'm not but I'm living my best life like I really love it because bisangira ikibazo iyi confidence ufite ni kuva kera like wavukiye no mu Rwanda navukiye Kinshasa muri Congo ubwo no kuvuga akuri umunyarwandakazi cyane ababyeyi n'abanyarwanda ubwo kuva icyo gihe iyo confidence rero uyikura hari nk'umuntu mu rugo umeze uko like my mom is so straight up my mom is like kwa kundi tuvuga ngo harakuma hazaga nk'abantu mu rugo umuntu akaza akamenya ngo bakobwa babo bambaye tumini ngo ntabwo ari byiza mama ngo urashaka kunyigisha kurera ninjye abana banjye I'm the one who's gonna educate them ntabwo uza kunyigisha kurera kandi my mom she did a great job raising us I'm so grateful for her urumva so rero ntago waza ngewe my mom ntago ushaka kuzumubwira amatiku ngo umukobwa yakoze gutya n'umwana wawe tuvuge let me give you like a fair example nuko wowe nanjye dushaka kujya mu mafuti twemba kadutuka ntago avuga ngo uyu mwana no wabandi ngo reka mureke no she's like so straight up yego mama wanjye ntago yigeze ajya mu bintu byo kuvuga ngo arakururanye n'abagore ngo agiye ibintu byo biki no she's straight up umva she's so much of herself ikintu abonye kitameze neza arakikubwira in your face you hate it you love it she's like that and it's something that I learned from her and I think you really have it she's a superwoman haitanaza ukuntu wambara ukuntu utambuka nk'abantu bakuzi benshi barakuzi cyane yaba ari mu buryo ukora ikiganiro mu buryo utambuka mu buryo uvuga byose ubona ko birimo imbaraga ukuntu wambara mpita nibaza nako kantu gakwiye kuri mama ko kwambara style my mom she's her style my mom has style so is my dad ariko my mom mostly ariko bon mostly my energy I got it from my mom kandi I've always been a stubborn kid kuva nkiri umwana narakubaganaga pe mama niwe abikubwira ngo ngewe ngo when I was a baby ngo we had a neighbor wari wabyaye kandi I was crawling like literally I was like 6 ego ndi gukambaka nk'akabebe noneho ngo umuturanyi yarabyaye ngo noneho mfite amezi 9 nimba amezi 9 nimba amezi 10 then mbona umubyeyi yaramaze kubyara nkanye numva umwana uri kurira iwabo so then nkamba kambye ndamubona I looked at her ngo ndarira avuga ngo no it's like you're telling me there is a crying baby there exactly mama I tell mama wanjye ngo kakana nagashapu kakana ntago gashobotse so she knows that I actually gave birth to a baby you understand so I've always been sharp ndi wa mwana utarigeze yambara amafuti like inkweto kwa kungo ya nta mambata umva ni kuva kera kabisa uvuga ngo uhoruri lit like every time nta narimwe ndakubona wambaye nabi it never happens I have my bad days because ntago tujye duhura ntago turahura my bad days bibaho akubwo ni wowe wihitiramo imyenda wambara cyangwa ninjye wihitiramo birebera kuri social media no I don't get inspiration from anyone I feel like style comes with kugira ngo to be different you don't have to be inspired you have to use yourself you have to look at your body type ugomba kureba ukuntu imiterere yawe niki cyambera niki kitambera niki ngomba kwambara bitewe n'ahantu ngiye urumva nimba uyu munsi bambwiye ngo Christelle you're dining with the president trust me I'm going to come out with a crazy suit comb my hair back sato makeup urumva apa ni bikabije cyane bikubite you want to go to the club trust me I'll wear for you the best high heel nice dress tight Christelle tugiye kuri shanti bote ya fresh na casque hello byose nyine like seasonable icyo kintu gusa cyaba kiri related kwa wavukiye na Kinshasa because I feel like it also plays a role psychology kwambara neza go umuntu I also feel like it also plays a big role kuba I was born in Congo. Nabgo, it plays a role, and moreover, I lived in Uganda. And Ugandans love dressing up, so like it was like a whole combo of Uganda, Congo, Rwanda. You combine it, and it just. Then you have Christelle. Oh my God! Then comes the fact you approaching people who are really close to you, like your friends and all. Nabo bahagomba guhora basa neza. No, I love actually ndumunu wumva yuko ntabwo albina tugiye gusohoka ngo we're going partying. I have to change your outfit. I'm like, I take you to my wardrobe and look for something. And bizarrement, no one ubyibushye. Like my sister, she has a bigger figure than me. Ariko, sometimes I'll look at her, I'm like, turajyana wambaye gutyo. No, come back, do her makeup. Like,
like the whole makeover thing is just something that I love. Navuga ngo no twasohoka tukagenda nakireba kavuga wow this is me ndavuga yes this is you. So we did it. Hanyuma Christelle nk'umuhungu wa approaching akonzi ko abagabo ntago ari umuntu ubwira ngo komera gutya ngo wenda ni nk'umukope wawe myubahiriza ntago unje nyuma usa gutya ntago tugendana usa gutya we bigenda gute like nk'umuhungu sinzi niba nahari I don't know like abana hari bigenda bitara kumvira bigakunda. Of course nyine rumva kenshi na kenshi iyo umuntu agukunda aranakumvira. So literally nimba umuntu ankunze yumva yuko hari ukuntu ushobora kumufasha kuri style ye imyenda runaka umwambaro runaka I'll definitely be willing to give in like a point ko ntago nakumva yuko nabandi kumwe n'umusore udasa neza tumva yuko twese tugomba gusteping out nyine urumva out and about turi fly urumva byo kuvuga ngo wambaye ngo waberewe ngo umugabo mwese mugomba kuba mucanye people would look at you and be like wow what a beautiful couple abantu bambaye neza barasa neza baracanye urumva so literally numva yuko I'll definitely nimba umuntu agukunda they have to listen to your advice as well kuko more of a fashionista ni nkunda style ni ibintu nkunda kuva kera ntago nkunda style yo kwambara gusa ariko nkunda kuba heza kurya neza ibyo byose biragenda. Hanyuma there comes the problem of value like expensive things ni iki kintu ufite bon sini uri ushaka ari nibanga ni iki kintu ufite ubitse cyangwa se ukoresha mu byo wambara cyangwa mu byo utunze gihenze uvuga uti ikintu kirahenze kweli kabiju se nka I don't know like something very expensive something expensive that I have to me I don't consider it to be expensive kubera ari material ari I don't consider it to be expensive with money but I want to I make it expensive numva yuko ihend kuri ngewe nyiha valeur cyangwa se nyiha agaciro bitewe n'umuntu wayimpaye. It's a necklace that my mom gave me. Unfortunately I didn't wear it kuko I don't like wearing amahera nambaye ntago nari kujyana na necklace kandi en plus urabona ko nambaye ishati ifite ukuntu iri hejuru so ntago nari kubyambarana ariko it's a necklace that my mom gave me and she's not in the country at the meantime so it's something that is to me it's very valuable kuba yumva umubyeyi yaguha ikintu you hold into it something umwibukiraho like most of the time that's something that I really value very much. It means nago wowe ureba ngo ikintu ngo nuko gihenza ahubwo agaciro kuri nge nkiha it can even be ni nko kuntu umuntu yampa bombo ariko I still value that sweet urumva so hari iyo chenette. Then another thing is also another bracelet that I have. Now I'm wearing gold, so I had to keep it. This gold. Is real gold. No, okay. This is even because we muri nani muri. Because we no mubicheri. Mubicheri yeah. Brand ya n'abantu bayimpaye kugira ngo nzabamamarize yitwa Nziza Art Craft something like that kuri social media. Shout out to you. Yeah, I know them. Yeah, they gave me this. This is a very close friend of mine. Asteli gave me this on my birthday. And yeah, I didn't kaka silver. Someone very important to me wakamaye, but I didn't wear it. But I'll wear it some other time. But then the way you are, like, it's so questionable. Like, no, like for me personally, even people who are watching us right now. Hari ikintu mbona ufite umeze nk'abazungu ngewe you totally like ariko ntago ukuntu uteye umeze nk'umuntu wabaye hanze igihe kinini ni nk'ibihugu bingaye wasuye. I've been to mostly African countries. Navuga dushemo East Africa. I've been probably to seven African countries. Then I've been to Malaysia. I haven't been to Europe. Ntago ndabitekereza ariko in the future I'll probably think about it. America, because you're like American, like no, like this is natural. Bavuga style is born, not uraivukan. You just urukundo tuntu twiza. Like when you're young, it can show with your ways of being. I haven't been like abroad. I've been to Asian countries, Dubai, but I haven't been to Paris, France. Literally, when I go out, I just see the only difference between all these, other countries with our country is just the buildings. I was speaking to someone. If you go to Asian countries, they all look alike. It's the buildings, cyangwa so I feel like I haven't been in the US, but I won't be so amused about the whole idea, and so is Europe. But I'm like, I feel like when you come back in Rwanda, when you just land back to your home, hari kakanu kakabri wona igihugu cyawe. Like I feel like I don't want our country ntago shaka ku Rwanda
dukurana ama building. I want us to do something like unique, like out of this world. Kuko urumva ndi umuntu uri mu mideli nanjye ndabitekereza ngo kuki tugomba kubaka ama building, like what do we have to build like this, because this is everywhere. So why don't we think of something and be more sophisticated, dutekereze ngo twubake se inzu zijyanye n'u Rwanda ariko nyine tukayimodernizing in a way ikaba ari nka country runaka uruvuga ngo this country oya ubwo nyine mu bantu batekereza mu kuvugurura igihugu bazashake kugira ngo mbafashe n'amayide. You have the design. Yeah, I have the design, but anyway tushokwa, we're very grateful for what we have. Urumva, I've grown up with this country, nakuze n'u Rwanda, trust me, and kudos kabisa. We've done great. I feel amongst the African countries we're doing great, we're doing amazing. Ubuzima ntago buba bworoshye, don't mwihebe. Ubuzima rakomeye. But then Corona. Nibaza, who is your role model in everything you do? My role model? Umuntu urebera ukavuga uti uyu muntu niwe ndi kureberaho. Uswat akaba ari umuntu ukora ibintu bikagukurura ukavuga uti ndabikunze. I should say my role model is my sister. My big sister, she is a hard-working woman. Sinzi ukuntu nabivuga. She inspires me. She has, numva yuko no mu gukura kwanjye yari nka mama wanjye kuko niyo wandinze ibibi byose. Urumva, I've been a stubborn kid. Ako arukuriye mbwira yanyeretse ko, you know, I'm on the right track. She showed me the good side of everything, and I grew up seeing that side, and this side actually has yaramfashije kubondi we ngubu ariko numugore working tirelessly. She's a hard worker, she's a go-getter, she doesn't give up. Urabizi yuko, like in life sometimes people tend to pull you down, ako she like pushes. Push ye rero nangira mfasha igatuma ntekereza, like not like in a shallow way, like I think beyond. Nkavuga if ever nawe akambira ngo nanjye nabaye motive n'abandi bantu, I was motivated to achieve this. I never knew yuko nshobora kuzubaka iki kintu cyangwa nshobora kuzagera kuri ikintu runaka. So ibintu byose ni perseverance, no kubitekerezaho, no you act according. Urumva yanamaga n'ibitekerezo, kora iki, do this, do that. So she's like one of my biggest role models, and I want to like tiptoe in her I want to fit in her shoes. Hariya bavuga gute? Ndashaka kwandagira mu kirenge cye. Ndashaka kwandagira mu kirenge cye. Kandi she's a good motivator, a good push. Umva ntacyo namuburana. Trust me, nimba mu gitondo I need a favor from her. She's like a god. She's an amazing sister. So I'm so grateful. I could give birth to a kid who would definitely be like my sister, like my sister. Oh my God, beautiful. So yeah. And coming to an end, twenda gusoza, hari ibintu nkunda kubaza abantu cyane. Ese mu buzima ni iki kintu waba warahuye nacyo ukavuga uti mu kazi ukora ka media ukavuga ugahura n'umuntu ukavuga uti uyu nguyu like ntabwo nari nzi ko nahura nawe nk'umuntu ukomeye, nk'umuntu nk'uko wenda wahura urugero abantu bose bifuza guhura na his excellence urugero everybody wants it. Ninde wahuye nawe as Christelle ukavuga uti amazing, now my job is ongoing, kazi kanjye kari kugenda neza, uvuga uti sinanamwibagirwa, ashobora kuba ari nk'umustar, ashobora kuba ari nk'umuntu ufite igikorwa runaka akora. Bon, I feel like I haven't reached my climax yet. Muri media, though I'm a bit fed up, I should say. Like, you know, routine at ugeranga agato kumva urairambiwe. But I still got it. Nuko yeranga banza nka refreshing my mind, and I'll be back. Ariko I haven't reached my climax. My climax is to probably, because I'm in the fashion industry, I'll definitely be willing to have like Naomi Campbell on my set, because she has quite a lot to say. No, she's a first African woman who actually did great in the fashion industry. Ageraha no afashaba no like through her success. No icon yageza ahantu henshi. I feel like that could be muri industry yanje. I'll definitely be willing to have someone like her on my show, and maybe one day God is gonna do the miracle. I was once closer, ariko she's not easy also. Nibari kunkurikira abyumve. Nibari management I don't know, but it wasn't easy to actually like get to her. But one day, who knows? Probably that would be, I don't know if ntabwo nzi ukuntu zitwara kuko numva yuko kaka nerve nako kajya kazamo kumva yuko ujya kuvuga njye nari iminwa one day ndibuka mwitande uyu musitari Morocco Mari, he's just a basic. Twakoranye interview
How could you get intimidated? I'm not the only one. It has happened to quite a lot of people. Ntago we akomeye cyane ariko you just feel that intimidation kazamo nibwo uvuga bingana gute ugira ukavuga mana hano se how am I going to speak, how am I going to stand, how am I going to tremble ibintu nk'ibyo ngibyo, but like it happens. I have to be mentally ready. I have to like prepare questions to ask her about, you know, how she handled being like mostly a black woman, like in the 80s. Akora ibintu bya fashion show. Akaba yarabashije gusucceedinga. What actually pushed her to become what she became. So ako kantu rero numvaga yaba ari akantu keza. I would love so much have her. Ariko I haven't reached my climax. Mu Rwanda basitaho abanyarwanda, I don't know. Abanyarwanda nk'ubona ukavuga uti yeah, if I have on my platform or if I have him. I've already had a couple of some Rwandese artists numva, but then ubona akabona kuri ibikorwa byiza ku buryo bina kuko uko biri kose ibintu ukora biri hejuru, biri kuri standard, navuga yo hejuru yaba ari abo wakira abo wakiriye bose, ninde uvuga uti uyu nguyu ni bon. Maybe I'm going to just appreciate the music industry generally. Navuga yuko tugeze muri music industry, I really admire Bruce Melody. Numva yuko akora, she put Rwanda on the map, mostly in the music industry. He made us believe that music in Rwanda, we can do music. He doesn't give up. I would call him the diamond of Rwanda kuko like he's not sleeping. Urumva apana byo kuvuga ngo umuntu arasinziriye ukoze track imwe mu gitondo urabyutse oya nzongera ngaruke like after 6 months or 7 months. Abantu bankumbuye. Yes, but he does a good job. He has a beautiful voice. Tubonye nk'abandi ba Bruce Melody nka batanu, I feel like twagera kure. And moreover ikintu ngiye kimbabaza nuko like we have some females bakora music ariko I'm not satisfied. There's something missing. I don't know, we need like a like of Tiwa Savage in Rwanda. Dukeneye nk'umutiwa kabisa, performer and artist, Vanessa Mdee. Vanessa Mdee, though she's not in the career, ariko dukeneye wa muri energetic. Mvuze Vanessa mitambona nago barakuga ko musa Mudee. Go. Urasarima gasura. Nuko maybe I have a slim face. That's maybe why. There is a look. Murasa cyane nundi wundi ukora TV shows. I think is it Tyra Banks? No, there is a singer. I think it's a singer in America. Ntawe barakubwira musa cyane. I don't know. Oh, na Juliana Kanyomozi. I was told that before. Mwari mwahura. Juliana, I think I met her. She's quite a soul. We didn't really have much of a conversation. Ariko she's quite a soul. N'umuntu mwiza. Ariko for mu Banyarwanda, Marina is doing a good job. So are the rest y'Abanyarwanda. Ariko I don't know. Cyangwa I should manage them. How about that? Please. Manage everybody. Let me manage maybe an artist. Let me look for a person who has potential and maybe like invest in her and manage her and make her like a star. Ubwo nimba bahari badukurikira bakwandikire. Will you reply? Come in my DMs. I'll reply this time. Uzazisubiza none. Uzazisubiza kabisa. We're missing that touch of whereby when we talk about Rwanda, urumva abantu iyo bavuze u Rwanda, bavuga u Rwanda, yes, ni ibiki bitatse u Rwanda. We have mountains, we have this, all that. Visit Rwanda, gorillas. But we also want to have that kakanu ko kumva yuko n'abartiste nabo bahari. Dufite abaririmbyi beza. Wowe umunyarwanda, like so that Rwandese could actually do a tour in Africa. Indirimbo ze zikumvikana. Apana ngo zihere muri East Africa, Kenya, Tanzania, Uganda and that's it. No. Nabwo ariko bizaza avec petit à petit, ntago naba discouraging a life, you know, you don't become rich overnight. You have to work for it. Nago. Coming to that, I'm even like abantu benshi kuko bakubona muri ibi bintu byose bya media and all, ni a movement uteganya turi muri 2021 ibintu byarahindutse kwa pandemic and all. Nicho vuga ngo uteganya gukora as a movement, as a project, uraguma muri yo media, like how is Christelle going to help out or to pop out like, and continue to do? Well, I have lots of projects, but with the corona situation we've quite lagged behind. Even if byose umuntu yapangaga byagiye bisubira inyuma. Ariko mainly what I want to focus on, you know, sometimes I don't want to say ntago nshaka kuvuga ibintu ngomba ibikorwa byanjye kuri tape kuko mba numva yuko
like you're giving ni nko kuba burya mu Rwanda ugomba kuba incakura so literally shaka kuvuga ikiruka mu gitondo muraka kubyukira like yagikoze so I know you know the reason why I'm saying that Albina you know why mutaza kunyiba maide kandi amayide burya turanayacuruza muzaze tubahe ideas so literally I have quite a lot of things in mind I want to do ariko I prefer not to say much about it kuko mbashaka yuko abantu bibona I want to act batungurwa bakabona like ibikorwa mfite gahunda yo gukora imana nibimfashamo I really ni no gusenga nabyo biyaplayinga you act and then you pray then God imana nayikora ibitangaza so I have quite a lot I don't want to mix like lots of things all at once but I already started you remember the project that I started with the bikini I'm soon going to like come back I'm going to do a comeback really quick yeah I'll combine it to something else nicyo kintu nshaka kongera kugaruka of course I have a cheerleading company ariko I want to ndashaka kuyagura bikaguka bikaba like God n'aba investors turabakeneye ariko you guys should come and invest in the business bifite potential you have potential so nabo bazaze turebe ukuntu twakora hanyuma yeah dance is something beautiful nkunda dance I'm not really a big dancer arabizi she's our captain ntago ndi umubyinnyi ariko I just love the fact that first of all it plays a role mu kugorora ingingo zawe urumva it's passing time urumva cyane nk'abana urubyiruko iyo bari muri za holidays akujya ngo bagende basamare so ako ka dance nyine kamuha na discipline so there's a lot of things that actually dance izana mu buzima bw'abantu so numva yuko I also want to focus on that too and maybe bring professional dancers bakaza bakigisha abana like literally on a professional level ku buryo I feel like ku buryo numva yuko muri Jeux Olympiques nabwo u Rwanda twashaka kugenda tukaruserukira that's actually my dream goal so numva ari ibyo ngibyo yeah we're still pushing muzadusengere turebe nimba bivamo I feel that's literally that's it definitely tugana ku musozo dusoza tubazo tubiri two kubaza like ibi bintu byo kuba ubasha kuba uri fluent cyangwa se ubasha guhagarara and kubikora byose ni ibintu wize mu mashuri yawe cyangwa ni ibintu ufite as a talent ku ruhande I feel like it's born warabivukanye I feel like it's born ariko burya funny enough I've never been like this child mu ishuri uvuga ngo ngo umwarimu ngo ari kubaza ibibazo ngo nahagurutse ngo mfite ndasubiza nawe urakubagaraga nkicara kuri desk ya nyuma like the very last desk birwaga bampana umva igiti cyo narakiriye cyarangoroye yes I did my primary school here nize la Colombière niga Kigali Parents KPS hari ahantu harangoroye naho cyangwa na umva wize la Colombière Kigali Parents then I did high school kuri lycée de Kigali tronc commun nkora Sunrise I've been to lots of schools then nyuma yaho I went to Uganda then after Uganda I did part of my high school and uni nibyo ngibyo ubwo nuvuga hose wabaga uri kwiga media ariko aho muri university university I did mass communication nize ibintu bigendanye n'itangazamakuru ariko du genre ngiye ufite ikintu cyatumye njya muri journalism it's because of the languages I spoke kuko mvuga indimi 8 zirindwi umunani icyo kintu nicyo cyatumye actually njya muri media because I wanted to be a pharmacist because of my dad really wanted me to yashaka ko umwe mu bana be aziga pharmacy and he thought I had potential kumva nagiye muri shimi ndavuga what niyo nigiye Sunrise ndavuga wapi ntago bivamo niga biology ndavuga what nk'umundimi izo nzi njyewe nka Albina izo nzi igifaransa ko ukizi n'icyongereza na lingala then izindi ubaze zirindwi yes urumva igifaransa icyongereza igiswahili ilingala ikinyarwanda ikiganda na ikilingala nakivuze lingala Swahili English Kinyarwanda French Swahili Luganda
sinzi n'indi na Swahili yeah, Swahili, yeah, Swahili. Almost East Africa yose ifite gutya rero. Kungu East Africa nyifite gutya. Ntaho utakora any country. And the funny part is just like Swahili, I learned it in Rwanda. I learned it with my aunties. When we came to Rwanda, we lived with our aunties, relatives, and then bavuga Giswahili. Them, they were from Bukavu. Then they never spoke Lingala. So they spoke French and Swahili. So that's how I learned. I was young. I was very young. Umuntu ufata vuba vuba. Sha mva. Iyo mbishizemo mwete mfata vuba. Buryo umuntu akiri umwana, if you want to learn a language, you have to learn it when you're young. Ushobora kwiga indimi zose ziba ukiri umwana, ariko iyo umaze gukura haba ari ibintu byinshi biba bya arutuwayas tuba twamaze gusimbuka za physique. Hari ibintu nagiye mbona mu comments and I think sorry to even ask it to you. Abantu benshi cyane bajya bavuga ngo hari umuntu navuga ko sinzi niba kugendaho cyangwa kwitaho the cat ibintu byose wa postingaga like wabaciye aha wabagize Christelle Kabagire wabakoze iki Christelle Kabagire byo ni ibintu wakiriye wabiciye mute kuko ni umuntu w'umublogger ukomeye uzwi n'abantu benshi cyane rebwa n'abantu benshi cyane wabashije kubicamo gute ubu Christelle kunumezu. Bon, the cat numva yuko kuvuga kwe hari ikintu byanyunguye. Urumva burya ari umuntu kuvuga agakeka ko ari kugirira nabi, ariko sometimes abakugirira neza in a certain way. Kuko the cat that incident avuga amagambo menshi agiye aba blah blah Christelle was drunk on TV blah blah akagenda quoting a different stuff about the whole story. Narabirebye, I kept quiet. I was like uyu mugabo nta gushaku. I don't wanna byigeze bigukubaza cause kuko biri kose abanyarwanda baravuga pe ushira akantu nimba rugo rukweto ruhengamye rugo rukweto ruhengamye bagakomenta mabi cyane. Ibyo ni ibintu waciye mute ntago wabibonaga ngo ubabare like urumva iyo umuntu akuvuze you tend to want ushaka ka defense ukumva yuko I want to go ukavuga I want to like give my point of view kuri story ariko ukareba ukavuga umuntu does this guy even do I have time to really explain to do I have to go argue with this guy and give my point of view on the story cyangwa sibiki nibiki no I don't kuko if I'm to speak to this guy that means ibintu byose ari kuvuga it's going to be confirmed baratamva ko ari ibyo ko whatever that he's saying ariko now everything is neutral nta muntu uzi ngo okay is it true is it not true urumva and moreover if you're to say ngo someone was drunk on TV or whatever you can talk about it like what shows that someone did you fall did you throw up did you say things that are abnormal ibiki nibiki no you did not so literally the person who has to know if she or she wasn't it's me like I'm the one who has to know that's me who has to say it rather I don't deny the fact that I drink I drink wine blah 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 but urumva karakantu ngo kumva yuko you're going to fight defend what he said is right he's wrong he whatever I don't need to explain to anybody about anything urumva so that's it ariko we kuba yaramvuze it bought me a lot of things. What did it bring me? It actually, my social media became packed. Like I got a lot of people. Why did people follow me? They wanted to come and see the other story of the other. Yes. They want to know the story behind. Comments. What they say a lot of things. So I was just there. I'm like, I'm not talking to any of you. The cat at that period of time even starting up with the cheerleading company I felt like he played actually a role urumva burya umuntu arakuvuga ziko ari kugusubiza inyuma ariko when country was uratekereza ukavuga say what should I do biki then I thought of lots of things to do so like I became more productive I became more productive ndarushaho gufunguka I started having my own things going on blah 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 but such people you don't have to have time on them urumva because they're built of negativity why doesn't he talk about positivity kuki adashaka kuvuga ngo okay Albina yatsindiye award runaka umukobwa wanjye Albina yakoze biki so you have there's always a positive and a negative side of the story urumva so I feel like such even bloggers ukuntu bavuga they're trying to get money they're trying to get attention from people talk abo bantu babashe kubishura babashe kugera kuri ibyo bintu it's a living it's like a business and all so like me I have no say about that because at the end of the day it's me who knows the whole story and the truth of the whole story. Exactly. And of course, I don't need justification. I don't need to be justified. I don't need to explain myself. Explaining myself shows how much I give importance of what he said.
Yeah, true. yes abyumviye abantu mwahoraga mwibaza icyo kintu ngo Christelle ngo bamushize aha byagenze gute ntabwo uba ugomba kujya gusobanurira umuntu kandi ari ufite amakuru yawe amakuru yawe yigumanire nimba aguhaye amahoro yagumanire nimba atanaguhaye amahoro ushaka ukundi bigenda hanyuma Christelle dusoza hano kuri Legacy TV nkunda kubaza abantu icyo wabwira abandi ugenderaho motivation yawe ubyutse mu gitondo nicyo ugenderaho ushobora kuba ari nka quote usoma ushobora kuba ari nk'ikintu umuntu yaguhaye ureba ukahita uhaguruka ugakora niki kikumotivatinga nihe quotation y'ubuzima bwawe navuga yuko ntabwo ufite quote runaka nkurikiza ikintu kimbyutse mu gitondo se ngo I have to be motivated and work cyangwa I do something ikintu kimotiva nuko I want to be a better version of myself urumva as time ndashaka kuba umuntu mwiza kurushaho better version of myself nukuba kubaho kurusha uwo narindiwe kuko urumva as time flies uko igihe kigenda we grow up ntabwo we are not getting any younger urumva we have plans uko ukura nuko utekereza maybe I also want to have family ndashaka kubyara ndashaka kugera kuki genre mbyitwayemo gute urumva ndabigenda izo steps izo intambwe ndaziteramo gute so like you wake up saying I want to be a better version of myself nshaka kugera kuri iki kintu mfite maybe mfite bayitiki task project igikorwa ariko say why am I over speaking English mfite igikorwa shaka kugeraho uyu munsi nimba ndi hano ejo ntabwo shaka kuba ndi hano ndashaka kuba ndi hano ejo nimba ntari hano ejo nzabengeze hano kuko you also want to leave a legacy behind mu byukora ni nabo bantu uzabyara bakazagira n'ahantu bareberaho bakavuga ibyo wakoze ngo mama wacu yatugejeje n'ahantu natwe dushaka gufatiraho tugakomeza like you leave them like something nabo bashaka kuba bazamukiraho so cause numva aribwo buzima that's what you use it's what it is hanyuma Christelle ntabwo nakurekura udakoze kaga small intro ujya ukora hariho hose maybe you can say Legacy TV maybe you can say your show I don't know kwa kundi presenting I want that groove yeah. Hey yo guys, my name is Kabagire Christelle. As you already know, your fashion anista in the whole city. A quick reminder is that fashion speaks volume of who you are, and I also want to remind you that you have to keep it locked to Legacy TV. Bye bye. Mwakoze cyane mwese mwamukukiye Legacy TV, be all in or be nothing at all. Twe kumwe na Christelle, the fashionista of Rwanda Kigali, and this is ibyaTHE. Nimba hari byinshi mushaka kumenya andika muri comments, like, share, notify, subscribe. Love you.